My dear students, hengidri ellaru. Good evening, my dear students. I hope I am audible. Audible? Good evening. Namaskara ellarigu. Hengidri ellaru. Good evening, my dear students. I hope I am audible. Welcome to the session. So, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ we are going to do basics of KCET. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು KCET ಜರ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್. Good evening everyone. Audible? Am I audible, students? Am I audible? So yes, if you see over here, just a minute, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ VIT TEEE ಎಕ್ಸಾಮ್, MIT ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? NUCAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು, ನಿಮ್ಮದು SRM JEE ಇರಲಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ, ಕ್ಲಿಯರ್? NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋದ್ರ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ ಇರ್ತದ. KCET ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. JEE ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ JEE is this level, all the other exams are below it. ಕ್ಲಿಯರ್? MHT CET ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ KCET is just a batch name. In that students, again I'll tell you, when you prepare for KCET over here, ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ KCET, ವಿಚ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಡ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ VIT TEEE. ಕ್ಲಿಯರ್? VIT TEEE. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ NUCAT. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ MIT ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನ್. ಇದು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಫೈನ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀತೀರಾ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರೀ KCET ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಗಿಡ ಐತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಐತಂದ್ರ, ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರಿಗೆ ಎಸಿದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ VIT TEEE, NUCAT, MIT, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೇಮೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನ? A plus B whole square is equals to A square plus 2AB plus B square. Will that change? No. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆದಾಗ್ಬೋದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ KCET ಅದು ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಷ KCET
2027 batch, you are going to get high level content for this exams as well. ಫೈನ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನ? ಎಸ್ ಅದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಯೋರ್ SRM-JEE ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? SRM-JEE ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. Again, MSAT exam if you are available, or we call it now APCET. Clear? APCET, MHT CET, ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ SRM-JEE ಆತ, APCET ಆತ, MHT CET ಆತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಯಾವುದದ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, WB-JEE ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. WB-JEE ಕರೆಕ್ಟ್. NDA ನೀನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಿಬೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ NDA, ಸೊ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. NDA ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ SRM-JEE, APCET, MHT CET, WB-JEE if you are applicable to fill the forms. Correct? Done ada? Understood guys? Clear? So with this, ನಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ perfect square. Clear? Completing perfect square. Fine, completing perfect square. And then we have domain and range of functions. Clear? Along with that, domain and range of functions ಆದ್ಮೇಲೆ we are also going to see MCQs ಅಲ್ಲ, some examples. Clear? Some examples. Okay, so this will be our topic of discussion over here. Okay, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿದ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, so here we have students. The question is find the values of x. Last class ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಎಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರಾಗ. If you people have attended correctly, definitely you will get to know this problem. Find the values of x. Find the values of x satisfying. Okay? ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ find the values of x satisfying. Clear? Satisfying the equation. Okay, so equation ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ it is x plus 3 whole square into we have x square minus 9 whole cube divided by we have nothing but x plus 3 into x minus 1, okay, should be less than or equals to 0. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1.5 minute ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ರಾಜೀವ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ರಾಜೀವಿ. ಓಕೆ,
It is there in the description to join the WhatsApp channel kuda ide. Yes, correct. Sorry, WhatsApp channel ide. Fine. There is a WhatsApp channel. It is in the pinned comment. There you can access it. Clear? ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅದ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಫೈನ್, ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಏನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್? ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಕ್ಷ 2.0 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 95% ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ 1 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಶ್ಯೂರ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, or you people are telling that sir x by x value 1 bartada, fine. If at all x value is equals to 0, aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? If at all x value is 0, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? hello son, hello. Yes, if at all my x value is 0, ಅವಾಗಂತೂ 0 by 0 ಬರ್ತದೆ. 0 by 0 value 1 ನಾ? 0 by 0 value is it 1? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? 0 by 0 ನೀವು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 by 0, ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, 0 by 0 ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಔಟ್ಪುಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ 0ನೇ ಬರೋದು. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಸರ್? ನೀವಂತೂ ಆನ್ಸರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 0 ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಏನಿರ್ತದ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಂತ, ಏನಂತ ತಗೋತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಿರ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇವಾಗ 0 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್? ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, if x is equals to 0, then definitely this is not possible.
ಇದು ನಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ if your x is not equals to 0. Okay, x by x will be equals to 1 only in one single case when x is not equals to 0. Clear? 0 idra problem aitu. So using this here also I should first tell that andre idanna ನಾನು ಏನಾದರೂ inequality define ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ x plus 3 should not be equals to 0 or simply x should not be equal to minus of 3. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಂದು ಇತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬೈ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಟಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಎಸ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಏನದ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ divided by we have nothing but what over here we have x minus 1 whole square less than or equals to 0. Correct? So from here what do we have now? ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನಂತೂ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇದು? ಎಸ್. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಲುಕ್ at this. Clear? Okay. So from here students, first of all whatever the factors are there, increasing order ಅಲ್ಲಿ equals to 0 ಮಾಡಿ x minus 3 ನೀವು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು ಸರ್. x minus 1 ನೀವು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಸರ್. x plus 3 equals to 0. Here we have minus infinity, here we have plus infinity. Correct ada? Okay? Yes. Moving on next. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ x minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಅದ, ಡಿಫೈನ್ಡು ಅದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ. ಆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ಎಕ್ಸ್ plus 3 to the power of 4, again it is even repeated factor, sign should remain same, so minus. Clear? ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ? it should be less than or equals to 0. So in that case it will be nothing but complete real number line. It can be x belongs to minus infinity to it can be up till 3 closed, but minus we have to remove these 2 points, that is minus 3 comma 1. Okay, done ada? Fine. Or else yes, this is how we can do it. Understood students? Clear ada? ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ
ನಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಇದೇ ರೀತಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ನಾವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಇದೇ ನಿಮ್ದು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Clear? Competitive level. Clear? Competitive level. Fine? Yes. So how are we going to do this is, okay, so if x belongs to, fine, okay, chalo, solve this. Solve for okay, or else let it be like this. Let x belongs to open minus infinity to alpha closed minus, clear, minus we will take it as alpha comma beta, clear, or we can take it as beta comma gamma, clear, beta comma gamma, just symbols adav. Fine, just they are symbols over here. Okay, then or else it is like this, beta comma gamma, then okay, for the inequality, fine, for the inequality we have, okay, we have like this, x plus 2 or x minus 2 whole square into we have x square minus 4 whole to the power of 5 divided by, yeah, divided by we have x minus 2 into we have x minus 3 whole square should be less than or equals to 0. Clear? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you do this problem? Same problem, ನಾನು just values ಅನ್ನ change ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ and just the information I am giving you is this. Okay, fine, this information I am giving you. Then alpha plus beta minus gamma is dash. Okay, or else alpha minus beta plus gamma is dash. Clear? Dash. Here we can tell that whatever your beta is there is less than gamma. Idon information beta is less than gamma. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can you do it quickly students? Can you do it quickly? ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ and drop your answer in the chat box. ಟಕ್ 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 ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್, ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, do it fast. Done other, done. Sorry. Okay, yes. So from here what we are going to do actually is, first of all sir x minus 2 whole square, x minus 2 ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ x minus 2 should not be equals to 0, ಅಥವಾ or we say that x cannot be equals to 2. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು 2 ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 2 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 5, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 5
into x minus 2 to the power of, sorry, x plus 2 to the power of 5 whole divided by, we have x minus 3 whole square less than or equals to 0. So this means that over here we have nothing but what, x minus 2 to the power of, we have 5 adala, so 6 ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, x minus 2 to the power of 6, we have x plus 2 to the power of 5 whole divided by, we have x minus 3 whole square should be less than or equals to 0. Clear or not? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? Is it clear or not? Fine. ಸ್ವಲ್ಪ shift ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Fine. After this, what we are going to do, sir? What we are going to do? We are just going to take them on the number line. Increasing order ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Correct? So what we are going to do over here? Sir, ಇಲ್ಲೇನದ? -2 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ. So 3 let it come first. ಆಮೇಲೆ 2 ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ -2 ಬರ್ತದ. Here we have minus infinity. Here we have plus infinity. Now students, x minus 3 whole square. Sorry. Here we have x minus 3 whole square. Denominator negada. E point include agala sir. Open irbeku. Along with that, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ, x cannot be equals to 2 also. 2 ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 2 is also not possible. Correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? ಸರ್ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು? ವಿದಿನ್ 2 days ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ, ವಿದಿನ್ 2 days ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 to the power of 6 ಅದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಗೇನ್ ಈವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. But x plus 2 to the power of 5 sign change ಆಗಬೇಕಾ, so this is plus. Clear? This is plus. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು less than or equals to, it should be 0. Clear? Less than or equals to 0 ಬರಬೇಕಾ? So from here I can tell that your x belongs to, okay, x belongs to what interval students over here? Less than or equals to 0 ಅಂದ್ರೆ it should belongs to closed -2 to 2 open. Correct? Closed -2 to 2 open. Because only in this part it is there. ಇವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ alpha comma beta open, then the value of beta minus alpha is. Clear? Beta minus alpha is. Comments alla haktira? Can you put it in comments students? What will be the answer now? Jaldi compare ಮಾಡಿ and tell me the answer in comments. Clear? Alpha comma beta ada, tell me the answer in comments. Okay? ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಮಾ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2 which is equals to 4. 4 is the answer. So ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ JEE ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Fine. ಅದೇ ರೀತಿ we have a minus b whole square is equals to
a square minus 2ab plus b square. Okay, done ada? Clear? You should be knowing this. Okay, ಇದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. Fine, moving on next, we have nothing but what over here is, okay, ಇದೊಂದು ಸತಿ ಆದಮೇಲೆ now why this is important to us, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, so look at this. First application is nothing but what? Your finding the range of the function. Finding the range of the function. Clear? This is the first application. Completing the square anna use ಮಾಡಿ ನಾವು range of the function anna use ಮಾಡಬಹುದು. Fine, we can find the range of the function. Now, if the function is continuous, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಗಿವ್ ಅಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಇಫ್ ಮೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಸರ್, ಗ್ರಾಫ್ ಥ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 points over here. Okay, there are 2 points over here. Fine, that is nothing but what? We have a over here, we have a. Fine, this is a and this is b. Clear? So between these 2 points, if the function is continuous, function enadru continuous idre like this, if the function is continuous and increasing, f of x enada students, it is continuous and monotonic. Clear? Monotonic ಅಂದ್ರೆ either increasing or decreasing. ನಾನು increasing ತಗೋತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರ್ವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು ಕರ್ವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಅದ. ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಾ? ಫೈನ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ. ಫೈನ್, ಚಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಫಂಕ್ಷನ್ over here, if you see students over here, completing the perfect square, finding the range of the function ಗೆ help ಮಾಡ್ತದ, or also it helps to find clear maximum and minimum value. Maximum and minimum value of function. Okay, clear? Did everyone get this? Clear? Okay, fine, understood. Finding the range of the function igu helpful ಆಗ್ತದ, or also it helps to find what? Maximum and minimum value of the function. Fine, so this is what you have to remember over here. So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Let us take an example over here. ಏನು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈನ್. So first example I will give you. Complete the square
the square for, okay, you need to complete the square for the function. It is given by x square plus 5x minus 3. Clear? This is the function. Or we have f of x is equals to x square minus 5x plus 3. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 3 ಅದ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅದ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದ? 2 ಅದ. ಸೊ 2 ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇಂಟು ಎ ಅದ, ಏನದ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 ಅದ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು 2 ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. 5 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5/2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ 5x. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ? ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನದ? ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ 2ab ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಾವು 5/2 ಏನದ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಡನ್? ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರ, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. Minus we have 25/4 plus we have 3. So if we solve this, we have x minus 5/2 whole square. 4 3s are 12 minus 13/4. ಇದು ನಂಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. In simple words, add and subtract b/2 whole square. Is it right, sir? Yes, it is correct. Very nice. Clear? b square ಅನ್ನ add and subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ a minus 2ab plus b square b/2 ಅಲ್ಲ, b/2 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ b/2 ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. Then it is not b/2. Every time it is not necessary, it is b/2. Okay, fine ada dr, clear? Every time not necessary that it is b/2. Fine. Okay sir, okay sir, ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. 10th ಅನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ, ಪಾಸಿಬಲ್ಲಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ maximum and minimum value of function. Clear? If possible. Clear? This part we are going to solve next. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗತೆ ಇರುತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್. ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and write it down f of x over here. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫೈನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ a function f of x is equals to x square, correct? Of this form. Okay, of this form. Fine. Of this form is said to be a square function. Is said to be a square function. Clear? Now what is the importance of this square function over here? What is the importance of this square function over here, students? Enagtada? So whatever this square function is there, we can tell that for all importance nodi. Fine. Importance anna correct agi nodkolli illi. So the importance is nothing but what? For all x belongs to real numbers, or we can tell that for every x belongs to real numbers, we can tell that x square is greater than or equals to 0. Correct? ಯಾವುದು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? Is it possible? If we take any real number over here, fine, can it be negative? Illa sir. Square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this implies that the square function is always non-negative. Clear? The square function is always non-negative. Not negative ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು students? Greater than or equals to 0. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು? ಫೈನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು application part, we say that the minimum value of this function, andre ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ minimum value ಏನಿರಬಹುದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ? what can be the minimum value over here? So we can tell that the minimum value of clear minimum value of f of x is equals to x square is clear. f of x is equals to x square is 0. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 0 ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್
the maximum value, okay, and we can say that the maximum value does not exist, okay, clear ada? Maximum value does not exist, yes or no? Understood ada? Clear? Okay, is it clear? Hey, clear? Fine. Now when you see the graph of this function, graph anna nodi. If you understand the graph of this function over here, graph anna nodi, graph over here, okay. If you see the graph of this function, fine, we have nothing but what? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. F of x is equals to x square. The graph ಏನದ, you people all know it is parabola, correct? So this is the graph. Y is equals to x square we have, and whatever this value is there, that is 0. Origin ada ida. This is x axis, this is y axis. So e point ಏನು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, fine, whatever this point is there over here will become minimum value over here, minimum value, and minimum value ಆದ್ಮೇಲೆ other whatever values are there, it is going on increasing, maximum value ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾರೆ ಥರದ್ದು. ಫೈನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ನಾವು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5/2 x minus 5/2 whole square minus 13/4, correct? Yes or no? X minus 5/2 whole square minus 13/4. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ x minus 5/2 whole square is always greater than or equals to 0? Can I tell? Yes sir, we can tell. We can tell over here. Fine. Next ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ minus 13/4 ಅದ ಅಲ್ಲ, so we will add or ಇಲ್ಲಿಂದ minus 13/4 ಮಾಡೋಣ. So if I subtract same number on both the side, inequality sign change ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. If I subtract minus 13/4 on both the sides, ನಾನು ಎರಡು ಸೈಡ್ minus 13/4 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಸೈಡ್ minus 13/4 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ x minus 5/2 ಅದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus we have 13/4 is greater than or equals to 0. Greater than or equals to 0 ಅದ, ಸಾರಿ 0 minus 13/4 ಬರ್ತದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ minus 13/4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 13/4. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ನಾ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? minus 13/4. And the maximum value of the function, I can tell that nothing but what? Does not exist. Does not exist. Clear aita? Clear aita students? Did you people understand over here? Fine. Did you people understand over here? Yes, no change. Very nice. Clear? Results ಈ ವೀಕ್ನಾಗ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಫೈನ್, ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಇತರ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಾಂಟ್ ಡೆಸ್ಮೋಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ದು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, x square minus 5x
yes, x square minus 5x plus sir we had 3. Clear? Artha aita? This was the function, right? X square minus 5x plus 3 less than or equals to 0 ida function itta. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರು students, if you observe over here, this is the what? Least value. Correct or no? ನೋಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗತ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. And what is the least value? Minus 3.25. Minus 3.25 is the minimum value. Namgu kuda adna bandada. We don't know the graph, but still see. Still we have got over here the minimum value. So that is nothing but what? 13 divided by 4, which is 3.2 minus 3.25. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Did you people understand the concept or no? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ concept. This is the concept we have over here. Concept clear? Yes, quick agi chat box alli heli clear anta heli. Quick agi heli chat box alli. Concept clear students? Is it clear or not? Clear ada in illa heli. Clear? Okay, very nice. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. We have example over here. Fine. Yes. Find the maximum and minimum value of the function correct of the function f of x is equals to, we have minus x square, clear, minus 6x plus 3. Fine, this is the function we have. If possible, clear, if possible you need to find. Irlilla andre does not exist, ittandre exist. Clear? So illinda students ಏನು ಆಗ್ತದ? Okay, yes. Chalo, try to do this. Clear? Try to do this. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Yes. Yes. Fast ಮಾಡಿ. Another 1 minute time. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Okay? Yes. So ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? How can we do this? So f of x we have nothing but what? Illinda first of all take minus sign common. So we have nothing but what? X square plus 6x minus 3 we have over here. Fine. X square minus 6x plus 3 we have over here. Okay. Yes. So next f of x is equals to minus sign, keep it out only. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ operations we have to do inside the bracket. So we have x square plus, ಇವಾಗ plus ಬಂದ್ಮೇಲೆ you should remember that, okay, minus sign common we should take now sir. Very nice. Minimum is minus 12. Okay, drk you have done little bit one small mistake. Correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay, yes.
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ it is a plus over here. Plus ಅಂದ್ಮೇಲೆ what should come to your mind? A square plus 2ab plus b square sir. So 6 we have. 2 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Fine. 2 into x ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. Now next it is nothing but what? 6 ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. To multiply by 3. 3 2s are 6. a square plus 2ab. ನೋಡ್ರಿ b by 2 whole square ಅನ್ನತ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ. Now it is nothing but what? Just 3 square. Minus 3 square. That's it. Okay, and this minus 3 as it is. ಇದನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. Okay, this minus 3 as it is. Don't forget this. After this students, you'll get nothing but what? F of x is equals to, we have minus of x plus 2x plus 3 will be nothing but what? We have x plus 3 whole square. Fine. Minus 3 square is minus 3 square is minus 9 minus 12 ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. Correct? 12 minus 12 ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. Yes or no? Correct ada ಏನಲ್ಲ? Fine. After that, post that students, we have nothing but what over here? F of x is equals to, we have minus and if we multiply inside, this will be 12 minus x plus 3 whole square. Fine. We have this 12 minus x plus 3 whole square. This is what we have over here. Understood? Okay. Fine. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೇಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 for all x belongs to real number. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ -1 ಅನ್ನು ನಾನು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರಿಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ here it is what students over here we have greater than or equals to 0. Here it will become less than or equals to 0. Next ಇಲ್ಲಿ 12 ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? We can add 12 on both the sides. 12 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? We can add 12 on both the sides. 12 over here. So 12 ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 12 minus x plus 3 whole square is less than or equals to 12. Or we have simply nothing but what? This is as f of x which is less than or equals to 12. Correct? F of x is less than or equals to 12 we have. This is what we have. Correct or no? Fine. Yes. Now maximum will be 12. Very nice. Clear? Because f of x ಜಾಸ್ತಿ value ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? 12. 12 is the maximum. When we 12 f of x is less than or equals to 12, ನಿಮಗೆ inequality ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? I have told you the inequality. Yes or no? If x is okay, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. Rules over here. Rules. Fine. So ಏನದ? First rule, if x is greater than or equals to a, then we can say that x belongs to greater than or equals to a ಅಂದರೆ a ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. x is less than or equals to a, then x belongs to minus infinity ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ a ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. Closed. If x is simply greater than a, then we can tell that x belongs to open a to infinity. Clear? And if x is less than a, then we can say that x belongs to what students over here? Less than a andre minus infinity ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ a ಕೂಡ ಓಪನ್. ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಇದು? Have I told this or no? Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನಿಲ್ಲ? Correct? I have told this. Do you people remember? Fine. Second, third, fourth. ನೆನಪದೇ ನೆನಪು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್? ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ end points
are not included. Clear? Endpoints are not included. Okay, clear ada? Fine. And whenever we have less than or equals to or greater than or equals to, then we say endpoints are included. Fine. Endpoints are included. Clear? Okay, done. Now same concept if I apply over here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ f of x is less than or equals to, we have got it as 12. So I can tell that whatever f of x is there, it belongs to minus infinity to 12 closed. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So this will act as nothing but what over here now? Maximum. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. So max value is nothing but what? It is 12, and minimum value we can say that it is does not exist. Clear? DNA andre ena does not exist. Clear ada? Yes, KCET result today today illama. Today no not today, tomorrow, day after tomorrow it might be. Clear? Because ಇವತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದೈತಲ್ಲ, ಹರಿಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ರೀಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಟುಡೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಟುಮಾರೋ ದೇ ಮೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಒನ್ ಡೇ ಶೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಮಗೇನು ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 4th ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5th ಬರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಎಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ 6x ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ +3 ಅದ, ಏನು ಮೈನಸ್ +3 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ? -12ಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅವತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಗ್ರಾಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲದ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್? ಫೈನ್, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಿರಲಿ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ a quadratic equation. Clear? Quadratic function ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, can anyone tell me what is general form of quadratic equation? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಲೆಟ್ us consider a quadratic function over here. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಂಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವು f of x is equals to, if you take ax square sir plus bx plus c. Clear? This is what? Quadratic function over here. ಇದು quadratic function ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಓಕೆ. So if we consider this quadratic function over here, now two factors are there which it depends. Clear? That is nothing but what? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, okay, look at this. Case 1 we have, that is nothing but what? Okay, fine, look at this. Shortcut is a shortcut, as a shortcut ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾ? Fine, I am giving it to you as a hint. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ, and I am sure that you people will remember this. Correct? So case 1 ನಾಗ if a value is positive, correct,
ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಫೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಪ್ ಗತೆ ಇರ್ತದ. ಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? ಕಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದ ಈ ರೀತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಕಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. Fine, a value is greater than 0. So in this case students, here we will get the what? Always it should be not necessary that idanna okay, we can consider it as like this also. Okay, or else idan beda bidi, we'll just remove this out. Now we got to know that it will be upwards. Okay, it will be upwards sir, and in this case the minimum value, correct, minimum value is given by minus d by 4a. d ಏನದ ಸರ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದ, that is minus of b square minus 4ac. okay, it is minus of b square minus 4ac divided by 4 times of a. clear? This is given by the minimum value. direct ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ. fine, and maximum value in this case, maximum value in this case, it will be nothing but what? Does not exist. because ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ does not exist. clear? does not exist. understood this? clear? okay, clear shot ಅದ. moving on, next we have nothing but what over here? case 2. we have case 2. case 2 next students will take nothing but what over here? if our a value is less than 0. fine sir, a value ulta idra less than 0 idra aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಕಪ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದ. ಕಪ್ will also become what? ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ. ಸಾರಿ, ಕಪ್ will also be inverted. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರ ಕುಡಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದ, ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ ಚಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 4a. ಡಿ ಏನದ? ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, minimum value, again we can tell that it is does not exist. minimum value does not exist because ತಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, it is going on down like this. done? okay, verify ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ let us verify and see ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ in this expression? okay, we'll solve ಮಾಡೋಣ separate ಆಗಿ. yes, we have minus of x square, or we can tell that f of x is equals to, we have minus of x square minus 6x plus 3. when we talk about a value, it is minus 1, b value is minus 6, c value is 3. okay, fine. ಹಿಂಗಾದ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು -1 ಬಂತ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಂದೈತಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 4a. ಡಿ ಏನದ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 36 ಅದ. minus of minus we have plus over here. fine, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ, 4 3s we have 12, which is nothing but what? 48. so ಇಲ್ಲೇನದ? we have nothing but what? -48 divided by 4 times of -1. ಈ -1 ಜೊತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, 4 1s 4 12s. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ.
ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಟೆಲ್ ಮೀ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ದು 11ನೇಗೂ ಬರ್ತದ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 12. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಲೈ. -ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 12 ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಟೆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನಾವು. ಇದೇ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಫೈನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Find the max and min value if possible, correct, if possible, for f of x is equals to, we have x square minus 2x plus 5. Okay, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? 1 ಅದ ಸರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಪ್ ಏನದ? ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ದರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. Minimum value ಬೇಕಂದ್ರ just now I have told you in the class that if you need at all minimum value, what you need to do is, okay, look at this, observe this. Okay, fine. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಸ್, minus d divided by, sorry guys, okay, sorry, minus d divided by 4a. Correct? So ilinda students, if you see over here, d will be equals to what? b square minus 4ac. Sir, b square enada minus 2 whole square ada, minus we have 4 ada, into 1 ada, into 5 ada. So which is nothing but what? Fine. This is nothing but we have 4 minus ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 4 5s are 20 ada, which is nothing but what? We have minus 16. So lead is sir ಇವಾಗ minus of minus 16 divided by 4 times of 1. So 16 minus of minus hota, 4 1s are 4s are. So minimum value is 4. Correct? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Yes or no? Clear? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅದ? ಮೆಥಡ್ 1 or ಮೆಥಡ್ 2? Completing the square easy ada, in method 2 easy ada. You can consider this as our method 2. Method 2. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅದ? ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ 1.
ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ 1. ಫೈನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೆಥಡ್ 1. ಫೈನ್ ಸರ್. ಲಕ್ಷ 45 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ವೀಕ್ ಅದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಫ್ರೈಡೇ. ನಂಗೆ ಡೇ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಡನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಯಾಗ ಇವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ inequality. Clear? Modulus inequality. Fine. Now what is modulus function over here? Nimge ellarigu gottada? Yes or no? Fine. Hi pa, crazy boy. Clear? Yes. So when we talk about the modulus function over here, a function f from R to R. Okay, function ಏನದ? A function is there f from R to R. Sir, can I study this for JE to? This is very basic. Clear? JE ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ, 100% ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು JE ಅದ? ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನಿನ್ಗಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th 11th ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲರಿ 11th ಏನು ಓದಿಲ್ಲ 12th ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ f of x is equals to, we have nothing but what? f of x is equals to, we have x square. Okay, a function f from R to R defined by f of x is equals to x square alla. Okay, we have mod of x which is defined as x when x value is greater than or equals to 0 and minus x when x value is less than 0. So this is called nothing but what? Our modulus function. This is called as our modulus function. Clear ada? Clear ada? Fine. Clear ada students? A function f from R to R defined by f of x is equals to mod of x, x if x value is greater than or equals to 0, minus x if x value is less than 0, then whatever such a function is there, we call it as modulus function. Ivag munde nodi. Fine. So what is the domain of this function now? Domain ಏನು ಆಗ್ತದ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದೆ. Domain is R. And when we talk about the range of this function, range of this function is nothing but what? Clear? Range of this function is also nothing but what? Yes, it is closed 0 to infinity. Always close 0 to infinity. Because graph ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಇತರದ? Modulus function, the graph ಹೆಂಗಿರ್ತದ? How is the graph, students, of modulus function? It is like this alva. Correct? This is the graph. Okay. This is the graph of modulus function. Correct? So when we talk about the minimum value, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು minimum value, x value is equals to 0, x value equals to 0, because this is the origin of the, fine. So this whatever 0 is there is minimum value. Correct? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0 is the minimum value. Okay. Next, again, alternatively, clear? Alternatively, what do we have, students, over here? ಏನದಪ್ಪ alternatively ನಮ್ಮ ಕಡೆ? We have nothing but, we can tell that same we told for square function ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, just positive values it is taking.
We can tell that mod of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Okay, this you have to remember because ಮತ್ತೆ inequalities ನಾಗ ಎಲ್ಲರೇ ಬರ್ಬೋದು ಇದು. Fine, again in inequalities somewhere it can come guys, ಈ ರೀತಿ. Clear? Okay, ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Clear or not? Clear or not? Fine. ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ? ಫೈನ್, ನೀನು ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀನು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀನೇ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇತ್ತಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಏನದ. Clear? All these things if you are not doing it properly, then definitely it will be a problem to you. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೋಡು, ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಾ? ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ನೋಡೋಣ. ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್. ಕೊಡ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್? ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? Okay, we can tell that mod of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. Okay, but remember students, standard inequalities are related to this. I'll give you a question over here. Fine, ee question anna ಮಾಡಿ. Okay, yes, look at this question. Fine, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆದು ಏನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಇದನ್ನು. You have already done it in your today's class. Plus ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಇದನ್ನು. ನೋಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ we have f of x is equals to sin square x, correct, minus 2 sin x plus 3 ಅಥವಾ minus 3 ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, or minus 2. ಓಕೆ, minus 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ತನಕ ನೀವು ನಂಗೆ ಬರೀ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳಿರಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು? ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೆನ್ ಇಸ್ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 4th or 5th ಬರ್ಬೋದು ಅಭಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ 11th ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 11th ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ಜುನ KCET ಬ್ಯಾಚ್. ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಅರ್ಜುನ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಮಾಡಿ 2 minutes ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೋಸು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಜುನ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಡೆಮೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಒಂದ್ಸತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದ ಅದು. ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್, sin x domain is -1 in the 1, then we multiply by 2 and then subtract 2 from both the sides. DRK ತಪ್ಪು. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ,
sin x ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀ 2 ಅನ್ನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಂಟು ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನದ? 2ನ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? 1. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು 2ab ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ಏನದ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಾ? -2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಸುನಂದ, ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, -2ab ಅದ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ -2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನದ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a square minus 2ab plus b square. We can write it down as sin x minus, yes, sin x minus, we can tell that nothing but what? Sin x minus 2 whole square. Correct? Sin x minus 2 whole square. Clear? So illinda students iವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Fine. Now we have to observe that, sorry, sin x minus 1 whole square minus we have 2. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ sin x minus 1 whole square ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0ನಾ? ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? -1 ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ -1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. -1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? -2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x minus 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಬಂತಾ? ಬಿಕಾಸ್ 1 minus 1 is 0. But now students, if I do squaring on both the sides, clear? Fine. If I do squaring on both the sides, if we have sin x, if squaring on both the sides, squaring throughout. When I do squaring throughout, ಇದೇನು ಆಗ್ತದಂದ್ರ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ sin x minus 1 whole square ಆಗ್ತದೆ. sin x minus 1 whole square. And then students, here we have less than or equals to 0. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -2 whole square ಅಂದರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ನೋಡಿ, 4 0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, we know that square of a quantity is always greater than or equals to 0. Square of the quantity is always greater than or equals to 0. Yes or no? Clear? Hi Amma Sunanda, hi. Clear? Fine. So sin x minus 1 whole square is greater than or equals to 0. Ivaga next -2 whole square ಏನು ಬರ್ತದೆ? We have nothing but what? Here we have 4. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? -2. So when I do -2 over here, subtract throughout by -2.
ಸೊ 0 minus 2 ಅಂದರೆ -2 ಬಂತ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin x minus 1 whole square minus 2 less than or equals to 4 minus 2 andra we are getting it as 2. So I can tell that whatever my f of x is there, it is greater than or equals to minus 2, less than or equals to 2. So in this case, idenata, what will happen students? This is nothing but what? My minimum value. Correct? This is my minimum value and this is nothing but what? My maximum value. Minimum and maximum. Understood or not? Clear ada enilla? Clear ada in illa? Fast agide. Clear ada? Clear ada? Okay? Fine. Elladru confusion idre fast agi heli, nan solve ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. If you have anywhere confusion, do let me know. I will help you with it. ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ note over here, note, if x lies between, fine, if your x lies between, fine, if your x lies between, we can tell like this, between minus a and b, correct, between minus a and b, then x square will lie between, and here the condition is a is less than b, okay, e condition, fine, then x square will always be positive and it will be between b square, because ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ -2 0ಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 3, ದೆನ್ sin x minus 1 whole square is greater than or equals to 0, less than or equals to 3 square ಅಂದರೆ 9 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Clear? Okay, and this is what you have to remember. E problem clear idra clear anta heli. Hi Shrishel, hi. Fine, clear idra fast agi chat box alli clear anta heli. Okay, done ada? Clear ada? Okay, clear? ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡನ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, try to use completing the square method, don't use any other methods. Fine, yes. Find the maximum and minimum value. Correct, find the maximum and minimum value of f of x is equals to, we have cos square x minus 5 cos x plus 3. Yes, yes, yes. Hi sir, please do a engineering college between. Okay, I'm okay, done. Andre ade now we are planning to do, but once actually the results are out, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಲ್ ಡೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ರವಣಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ದೂರ ಬಂತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್? PW ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ JE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ? PW ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ PW. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. PW ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ JE ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ JE ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದರ್, ಬಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಿಂದಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಫೈನ್, ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು,
ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಮಾಕ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಚಲೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿ. चलो फास्ट. यस ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಅನದರ್ 30 seconds. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. So from here, if you see f of x is equals to, we have cos square x minus 5 cos x plus 3. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, first of all remember, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, main thing is cos square x let it be as it is. Cos square x let it be as it is. Minus 5 cos x ಏನದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Instead of minus 5 cos x, I will take it as minus 6. Clear? Minus 6 cos x ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. Clear? This is minus 6. Okay, minus 6. Okay, so minus it can be written as 2 into cos x. ಇವಾಗ 6 ಬೇಕು, so 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 6 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತಾ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿನಾಲು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀನು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ what is the range of cos x? Can anyone tell me in chat box? Range of cos x ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ -1 and 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ -3 ಅದ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ -3 ಥ್ರೂ ಔಟ್? -3 ಅನ್ನೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಾನು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ -1 -3 is -4, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cos x minus 3, less than or equals to 1 minus 3 is nothing but what? Minus of 2. Clear? Next ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have to do nothing but what? ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಸರ್, cos x minus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. cos x minus 3 is always positive ಸರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಇಲ್ಲಿ -2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ -4 ಅದ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1 -2 ಇತ್ತು, 1 2 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ 1 -2 ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಇತ್ತು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, 1 is -4, 1 is -2, 0 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
16. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ if we tell like this, if x is correct, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ಎಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್. Because if x is lying between your two negative values, then square will also lie between two negative square of that, whichever is lesser. ಅಂದರೆ 2 square ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, -2 whole square ಆಗ್ತದ and less than or equals to -4 whole square. So we can tell that this is cos x minus 3 whole square will be greater than or equals to, this is 4, this is less than or equals to 16. Clear? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ -6 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ -6 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಓಕೆ, cos x 0 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ -3 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ -6 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, -6 ಅನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನ್, -6 ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? -2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ f of x, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ -6 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದರೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, cos x ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ, that is if I take cos x value as equals to nothing but what, -1 -3 4 square ಅಂದರೆ 16 16 - 6 ಅಂದರೆ 10 ಬಂತು. ಅದೇ cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, that is if I take 1 -3 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫೈನ್, 2 square is this -2. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ, whatever the minimum value is there or whatever the maximum value is there of the function, it is nothing but 10, and whatever the minimum value of the function is there, it is nothing but minus of 2. This is what we can say. Clear? ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mod of x, if it is less than or equals to a, then we can tell that your x belongs to closed minus a to a. Fine, closed minus a to a. Clear? If mod of x is less than or equals to a, x belongs to minus a to a. Adhe riti, if mod of x is strictly less than a, then we can say that your x belongs to open minus a to a. Clear? Done ada? Fine. Second result ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have, if your mod of x is greater than or equals to a, then we can say that x belongs to, we have minus infinity to minus a closed union, we have a to infinity. Clear? Adhe if mod of x is greater than a, then we say that x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. Done ada? Clear? Fine. Sir, actually I used to play cricket. Okay. Cricket player are you? Super. Fine. Clear ada? Yes. Moving on, next we have third result over here. Third result, that is nothing but what? We can tell that if mod of x is less than or equals to a, less than or equals to b, then we can say that x belongs to closed minus b to minus a union a to b. Okay, done ada? Fine. And similarly students, if mod of x is greater than a, less than b, then we can say that whatever x is there, it belongs to, yes, closed, open, ella open minus b to minus a open union a to b. So ಎಲ್ಲಿ less than or equals to ಇರ್ತದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. If mod of x is less than or equals to a, less than b, then we can say that your x belongs to open minus b closed minus a union a closed open b.
Clear? Done ada? So these are the three standard inequalities we have. Fine? Okay, done? ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Till here, is there any confusion? Fine. So these are the three standard modulus inequalities. Fine. These are the three standard. We have three standard modulus inequalities which you people should remember. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Clear? ಮರ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. You should remember this. Okay. So next we have nothing but what? We have a square root function. One last the ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಡನ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ sorry, okay, a function defined by square root of x, correct? Square root of f of x, correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, square root of f of x ಅದ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? x square ಆಗ್ತದೆ or f of x whole square ಆಗ್ತದೆ. When we talk about square function, clear? When we talk about square function, fine, square function, we tell that nothing but what? It is f of x whole square. ಹೌದಿಲ್ಲ? f of x whole square ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನದ? This is the square root of f of x. So whenever it is square root of f of x, we say it to be is defined as is said to be square root function. Clear? Square root function. Square root function and is defined. Clear? Now this condition is important. E function is defined, this function is defined only if whatever f of x is there is greater than or equal to 0. E function defined ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ whatever f of x is there, it should be greater than or equals to 0. Clear? Square root function defined ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ f of x value needs to be greater than or equals to 0. Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ? Is it clear or no? Is it clear or no? Fine. Square root function defined ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ it should be greater than or equals to 0. Clear? Similarly, students, another form we have similarly. Clear? Similarly, we have another form. So another formally we have 1 by square root of f of x, 1 by square root of f of x, and is defined only if whatever our f of x is there, it needs to be greater than or equals to 0. Okay? Sorry, strictly greater than, equals to 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ because denominator ನಾಗದ. Correct? Equals to 0 ಆದ್ರೆ problem ಆಗ್ತದ. So it should be strictly be greater than 0. Strictly be greater than 0. Clear? Did you guys get this? ಹೇಳಿ yes or no? These two functions are there. One the numerator ನಾಗಿದ್ದಾಗ root of f of x defined ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? f of x value greater than or equals to 0. Another 1 by root of f of x ಅದ defined ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? Only when f of x value is greater than 0. So these are some standard functions we have over here. Clear or no? Clear or no? Clear ada? Yes. So few problems are there after this. ಕೆಲವೊಂದು examples ಅದಾವ. We'll do it after a short break. Clear? ಒಂದು 10 minutes break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can continue. Clear? Done? ಚಲೋ. Yes. We'll take exactly 10 minutes break. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ continue ಮಾಡೋಣ. Fine?
ಎಸ್ ನಾನಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭುವಿ, ಹೇಳು ಏನಾಯಿತು ಹೇಳು. ಓಕೆ ಸರ್, ಲಕ್ಷ KCET ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆನಾ? ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ KCET ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ 1 by 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 1 by 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -3 to 7, then you need to find the values in following each of the cases. Clear? Fine. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? How can we do this? How can we do this over here? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್, ಇಫ್ y lies between, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ y lies between -3 and 7, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 ಅದ, and less than or equals to we have 7 because it is closed interval. Next ಏನದ? 2y ಅದ. Okay sir, if it is 2y, so what we are going to multiply? We are going to multiply by 2 throughout. Yes or no? So ಏನು ಸಿಗ್ತದ? -6 ಸಿಗ್ತದ ಸರ್. -3 into 2 will be -6, less than or equals to we have 2y, less than or equals to 7 2s we have 14. ಪ್ಲಸ್ 3 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. We have to do +3 over here, +3 over here. So +3 ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 plus 3 less than or equals to we have 2y plus 3 less than or equals to we have 14 plus 3. So -6 plus 3 will be -3 less than or equals to we have 2y. 2y plus 3 andre that is what we needed. 2y plus 3 less than or equals to 14 plus 3 will be 17. Clear? This is the answer. Clear? 15, 16, 17. Did you understand this? Clear ada? Okay, is it clear for you people? Clear ada? Fine. So next ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ second one we have nothing but what? Again start with y lies between -3 to 7. Okay, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do it now. Can you do it? Same inequality rules ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 3 ಏನದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 3, ಸರ್ 3 ಇಂದ 2 ಔಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಸಿಗ್ತದ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y/3 ಸಿಗ್ತದ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 7/3. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ನಾವು +2 ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ +2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, +2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -1 +2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y/3 +2 less than or equals to 7/3 plus 2. Clear? So ilinda students -1 plus 2 will be 1 less than or equals to y/3 plus 2 less than or equals to 3 2s are 6, 13/3. So this is the answer. Clear ಆಯ್ತಾ? Clear? Okay, ಹಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ ರಕ್ಷು. ಹಾಯ್. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಕೇಮ್? ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐಕಾನಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಿದೀಯಾ? ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹೌದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Before you start correctly. Done?
ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಫಾರ್ KCET? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದಾಗ ಈಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರ್ ಯು ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬೌಟ್ BIET ಯಾವ್ದು ಕಾಲೇಜಪ್ಪ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಎಸ್, KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 4th or 5th. ಪಕ್ಕಾ 4th or 5th ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ over here. Clear? We have third one over here. Third one is nothing but what, students? What do we have? Nodi. Again I will take that y lies between the values -3 to 7. Correct? Sir, next ivaga now illi -5 ada. Remember this. Okay fine, we have -5 over here. So when I multiply by -5, multiply by -5, obviously ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ -3 into -5 ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಯ್ತಾ. ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಗ್ತದ -5y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7 5s -35 ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ? 8 ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? -5y is greater than or equals to -35 but is always less than or equals to 15. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಅದಲ್ಲ, 8 ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ +8. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ -35 +8 ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 5 ಮತ್ತು 3 ಹೋತಾ -27 ಬಂತ. -27 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 -5y. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 + 8 ವಿಲ್ ಬಿ 23. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ y² in each of the following case. Find y² in each of the following case. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. 1 by 1 ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us do first one over here. First one, if you see, we have y lies between the values, y² ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? y lies between the values, we have 2 and 5. So ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು y² ಮಾಡಿದ್ರ it will lie between the what values? y² value is 4 less than or equals to 25. Clear? Second one ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, y lies between the values ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ y should be greater than -7 and it should be less than what? Equals to -3. Clear ಅದ? -7 and -3. Clear? Done? Do it now. ಎಸ್, ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಈಗಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್. ಎಸ್, -7 ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. NCERT ಅಮ್ಮ, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ NCERT ಓನ್ಲಿ, NCERT. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಬುಕ್, ಓನ್ಲಿ NCERT. Clear? Okay. So yes, before going to this problem, one rule anna ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ. Okay, remember this rule students over here. Rule anna ನೋಡಿ, rule. Clear? Yes, we have this rule. ಈ rule ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್.
Yes. So what this rules tells us to us is fine. This last concept irodu. Fine. So here students, if we have the rule says over here is fine. If your x lies between minus b and minus a ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು ಇಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ open ಇರಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರಲಿ we are not worried about that but whatever x is taking the values it is taking the values over here it is taking the values over here ಅದಾದ್ಮೇಲೆ whatever x square is there x square ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ ಇತರದೇ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಇಮೇಜ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ರಿ ಹಾವೇರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಏನದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ಝೀರೋ ಅದಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ okay x lies between minus a and 0 if x lies between minus a and 0 x square ಏನಾಗ್ತದ it will lie between 0 and a square okay ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ರೂಲ್ ಈ ರೂಲು ಈಸಿ ಅದ and moving on to the last rule clear last rule ಅಲ್ಲಿ students yes if both are positive fine ಸರ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ a ಇಲ್ಲದ b ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ a is less than b so ಅವಾಗ whenever we do x square fine this is x both are positive whenever we do x square ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ now all rules are clear for you is all rules clear for you ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ if all rules are clear for you tell me fast ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನ್ -7 ಅದ -3 ಅದ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -b -a ಅದ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 9 less than we have -7 whole square which is 49 artha aita so we can tell that y square belongs to closed interval 9 to 49 open ade riti third one we have nothing but what your y belongs to yes y lies between the values we have -3 over here less than or equals to we have 4 correct easy ada y square when we do ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೋಡಿ -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರ್ತದ 9 ಬರ್ತದ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರ್ತದ 16 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಲ್ಲಿ 16 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ 16 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ 1 ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡೂ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ 9 to 16 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 4th and 5th ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ 4th and 5th ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ 4th one we have y lies between the values -3 less than or equals to 2 and next we have y is greater than or equals to -5 less than or equals to 0 okay done ada yes
Done? Yes. So first one again y will be less than or equals to same -3 2 ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ -3 ಅದ, so less than 3 square 9 ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಬೇಕು, sorry 2 square is 4 over here, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟ. So I can tell that y square belongs to your closed 4 to open 9. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ y square ಮಾಡಿದ್ರ it will be greater than or equals to 0, less than or equals to 5 minus 5 square is 25. So y square belongs to close 0 to 25 closed. Okay, so this is what we have. Clear? Done other? Fine? Yes, here it will be 4 to 9, here it will be 0 to 25 closed. Clear? So that's it students. Ashte ada. Fine? That's it what we have. Clear? Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ KCET ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಗೋ ಟು ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So yes, that's it my dear students. I hope you people understood the class. ಏನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಬರಬೇಕು, ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ, if they remove the results today, tomorrow they might upload it, day after tomorrow live ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿಜಿಲಾಕರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ KCET ಕೂಡ ಡಿಜಿಲಾಕರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. So yes, with this students, I think we'll end the class over here. Next session alli matte sigona. Fine. With if any other basics are remaining, clear, comments alli tilisi, sir idu nam basics beku anta heli, kandita aa basics anna kuda cover madona. Okay, chalo, bye everyone, bye guys, take care, thank you and have a wonderful day. Thank you my dear students.